Good morning, everyone. So we are back again with an excellent topic of Mycobacterium tuberculosis. Now, this is Mycobacterium tuberculosis is said to be one of the deadliest diseases in the history of medical sciences, as it has been a disease from a long period of time. So we are going to learn what is Mycobacterium tuberculosis. Okay. So now, Mycobacterium tuberculosis or Mycobacteria, which is the causative agent of this particular disease, is an obligate anaerobe growing most successfully in tissues with a high oxygen content. आता जिथे जिथे ऑक्सिजन कंटेंट जास्त आहे अशा ठिकाणी हा मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस हा व्यवस्थितरित्या जगतो. सो व्हॉट आर दी पार्ट्स वेर इट ऍक्च्युअली गोज द अपर लोब ऑफ द लंग्स अँड द किडनीज. दीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स where the Mycobacterium tuberculosis would survive. So it's a cell wall which contains several complex lipids, long chain fatty acids called as mycolic acid. So structurally, the organism has been helpful for developing of the tuberculosis, and therefore the structural wall of this Mycobacterium tuberculosis to be a little bit complex with the help of lipids. So it is relevant resistance to acid and alkalis. NaOH is used to concentrate clinical specimen. It destroys unwanted bacteria and so on and so forth. So it is highly resistant microorganisms, and therefore the prolonged effect of Mycobacterium tuberculosis stays inside the body. These are facultative intracellular pathogens, usually infecting mononuclear phagocytes. So these are mononuclear phagocytes are the target cells of these mycobacteria. Now, if you see the shape, these are long, cylinder, straight, and slightly curved rods of Mycobacterium tuberculosis. And the major part of concern is that these are acid-fast bacteria. These are said to be acid-fast bacteria because these are generally can be seen with the help of gram staining, but instead of gram staining, it can be seen with the help of the acid-fast staining, which is a confirmatory test of the presence of bacteria. So these are neither gram positive nor gram negative because the complexity of the walls doesn't makes it either gram positive or gram negative. So it has to be classified in a very correct. Now, this is called as acid-fast bacilli. Why is it so? These are virtually the only bacteria that has acid-fast because of the presence of mycolic acid. That's what I told you. This is the cell wall of this particular organism is said to be highly rich with lipid content. Therefore, the combination of different dyes will be helpful for the generation or for visualization of Mycobacterium tuberculosis. So, one stain, the cells resist decoloration with acid-fast with the help of carbon fusion is one of them. You can just see onto this particular part that the microscopy has been done. So mycobacterium and aerobes, and they grow slowly 14 to 15 hours. The optimum temperature is 37 degrees centigrade, pH is 6.7, which is with this particular kind of conditions are very much similar what the human body is developing or the human body do have. So therefore, it is said to be very much main concerns. Now, these colonies appears if you get those colonies onto the cultural media, then it will appear 2 to 6 weeks. Yes, this is most important part that the mycobacterium can survive in dust for several months in sputum for 20 to 30 hours. म्हणजे तो आपल्या लाळेमध्ये जिभेच्या वरती येणारी जी लाळ असते त्याच्यामध्ये पण 20 ते 30 तास जगू शकतो. It is killed at temperature 60 degrees centigrade for 20 minutes and instantly at 100 degrees centigrade, sensitive to ultraviolet rays and sunlight. मार जेवढा रेजिस्टंट आहे तेवढा तो सेन्सिटिव्ह पण आहे, पण त्याला काही स्पेसिफिक कंडिशन्स आहे. सो ह्याचं टॅक्सॉनॉमी जर बघितली, किंगडम बॅक्टेरिया, फायलम ॲसिटिनोबॅक्टेरिया, ऑर्डर ॲक्टिनोमायसिटेट्स, Corynebacteria, Mycobacterium, and the species is called a Mycobacterium tuberculosis. याच्यामधले 3 एक वेगवेगळे प्रकार आपल्याला दिसतात. वन इज कॉल्ड एज मायकोबॅक्टेरियम लेबरी, मायकोबॅक्टेरियम एव्हियम, मायकोबॅक्टेरियम बोविस. आता याच्यातला जो पार्ट आहे तो लेप्रिसी कॉज करणारा असतो तो मायकोबॅक्टेरियम लेप्री आहे. मायकोबॅक्टेरियम एव्हियम हा जनरली लंग अँड स्किन इन्फेक्शन म्हणजे जेव्हा इम्युनो कॉम्प्रेशन जेव्हा झालेलं असतं, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या पेशंटला जर दुसरा कोणता डिजीज असेल अशा वेळेस इम्युनो कॉम्प्रेस कंडिशन्स डेव्हलप होतात अँड दी स्किन इन्फेक्शन्स कॅन हॅपन. सो ट्युबरक्युलोसिस मोस्ट कॉमन डेथ ऑफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन वर्ल्ड वाईड. जगामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये याच्या डेथ आतापर्यंत झालेल्या आहेत आणि हा रेजिस्टंट टू डिहायड्रेशन असो सर्वाइव्ह इन ड्रायड एक्सट्रॉट
स्पुटम दिस प्रॉपर्टी बाय ट्रान्समिशन. म्हणजे हा एरोसोल्स जे डेव्हलप होतात त्या एरोसोल्स मध्ये कमी कमी पाणी असताना पण हा बॅक्टेरिया तिथे जगू शकतो. सो देअरफॉर इट इज सेड टू बी हायली रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम्स अँड दे लेवल ऑफ इन्फेक्टिव्हिटी सेड टू बी मोर हाय. So this is how the under the electron microscope you can just see how beautiful the bacteria looks like. See this, the staining of fluorescent stain, acid fast staining fluorescent केलेलं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता रॉड्स किती छान सुंदर असे मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस आपल्याला दिसत आहेत. So Robert Koch was the first microbiologist to observe the Mycobacterium tuberculosis, and because of this, he has won a Nobel Prize in 1905. Transmissions, it has transmission infecting the lungs, so it's researched with macrophages. It is elderly malnourished men यांच्यामध्ये टाळलं ना बोवीस काऊ मिल्कमधनं बोवीस ट्रान्सफर होऊ शकतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारे जनरली कफिंग आणि याच्यामधनं तो ट्रान्समिट होतो. डायग्नोसिस जेनेटिक फॅक्टर, एज, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन आणि सगळे प्री डिस्पोजिंग फॅक्टर्स आहेत. कन्सिडर जर केलं आपण तर त्याच्यामध्ये इंडिया आणि ट्युबरक्युलोसिस मध्ये 21% ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन हॅज बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर tuberculosis compared to the entire world. Right? So this is for today, and we will continue on the next time. Thank you.